comes to quality, all the good quality. A quality construction. The quality of work. Quality of work தான் எல்லாமே. Quality, care and trust. Quality conscious வந்து 100% இருக்கு. Navins na quality na Navins. Building homes of real quality, perfect titles, perfectly as per rules. ஒரு வீடு பூஜை போடுற போது நினச்சிப்பேன், இங்கே வாங்குகிற ஒவ்வொரு மக்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழணும், ஃபேமிலி விருத்தியாகணும், ப்ரொமோஷன் வரணும், அவங்க பிஸ்னஸ் நல்லா நடக்கணும். They must grow more and more in life. என்விரான்மெண்டலாக கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரி they are planning. So they are compromising their profit. Will actually be achieved only when they compromise on their profit. But profit making should be a byproduct. It should not be the purpose of the business. அந்த பர்பஸ் வந்து என்னென்னா, நல்ல வீடுகள் கட்டி கொடுக்கணும், நிறைய பேர் சந்தோஷமாக வாழணும். ப்ராஃபிட் இல்லைன்னா ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ண முடியாது, வளர முடியாது. எங்ககிட்ட ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் they have to grow. They need to get increments, they need to get promotions. ப்ராஃபிட் வந்தால் தான் டாக்ஸஸ் கட்ட முடியும், டாக்ஸஸ் கட்டினா தான் கண்ட்ரியை ரன் பண்ண முடியும். எம்டிக்கு வந்து இந்த பேசிக்காக வந்து குவாலிட்டி கான்ஷியஸ் வந்து 100% இருக்குது. பர்ஃபெக்ஷன் வந்து அவர் முதல்ல எதிர்பார்ப்பார், ரூலை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவார், குவாலிட்டியை வந்து கரெக்டாக வந்து அது காம்ப்ரமைஸாக ஆக மாட்டார். He was so satisfied with the quality, the timely delivery of the project, the proactiveness of the entire team. So there was no looking back for us actually. It's not just a brick and mortar home. It is a home made from the heart of Navin's and the entire team. Living in a Navin's home is a wholesome feeling. அதில் because the heart is getting involved, which is very important. And one of the most important ingredient we mix along with cement, steel, concrete is that love and care with which we make from title, from site செலெக்ஷனில் ஆரம்பித்து அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த டைட்டில் பர்ஃபெக்டாக டைட்டில் இருக்கணும் பார்க்குறதுலேருந்து, டிசைன் ஆஃப் தி பில்டிங் அதை பிளான் பண்ணுறதுலேருந்து, எக்ஸிக்யூஷன் அப்ரூவல் படி கரெக்டாக நல்லா பிளான் படி இருக்கணும். முதல்ல பிளான் பண்ணுற போதே அப்ரூவல் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும், அப்ரூவல் படி தான் கட்டணும். இதெல்லாம் வந்து இஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். We don't even think beyond those lines. Our sales people put forth all the requirements of buying a flat in Navins. The each and every additional cost, each and every additional things they will have to shell out. Once you make up your mind to buy a flat in Navins, finally you will be very happy because everything is transparent. அடிப்படை தவறானால் அத்தனையும் பால். என்னன்னு கேட்டால் எங்கள் எம்டி சொல்லுவார், கடவுளே வந்து நேராக வந்து ஏதாவது சொன்னாலும் கூட நீ வந்து அதில் தப்பாக ரைட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ செய்ய, அது தெரியாமல் நீ போய் பண்ணுறதுல ஒரு அர்த்தமும் கிடையாது. நானே சொன்னாலும் சரி, கடவுளே சொன்னாலும் சரி. Dr. Kumar and myself were working in CMDA right from 1975. At that time itself, he used to wonder why people are not able to give a quality construction as well as a construction which is not deviating from the rules of CMDA. I was also in charge of enforcement. Enforcementங்கிறது பில்டிங் விதிகளுக்கு புறம்பாக கட்டப்படுற பில்டிங்ஸ் போய் இடிச்சிடணும், அவங்களுக்கு டெமாலிஷன் நோட்டீஸ் கொடுத்து ஆக்ஷன் எடுக்கணும். பெயின் ஆஃப் த பீப்புள் who invested in those homes வாங்கியிருப்பா, அவங்க கீழே நின்று அவங்கள ஹார்ட்லேருந்து ரத்தம் வரும். He used to see the people's plight, and in fact the decision to start a company is that the plight of the people who have bought the constructions which are in deviation of the rules. இதை மாதிரி அவங்களுக்கு இவ்வளோ பெயின் இருக்கணுமா, ஏன் இப்படி இருக்கணும், ஏன் ரூல்ஸை வயலேட் பண்ணணும்? So from that day onwards I know that Mr. Kumar will be constructing buildings only following the rules very very strictly, and in terms of quality he is not going to compromise. எங்களோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபர்ம் வந்து my dad had started it not in a real estate boom period. It was in a period where there was in fact a depression in the real estate market. So it is not about, for our company, it's not about encashing the real estate boom or making the most use of it. In fact, I see my dad as a creator of a home than just a builder. And everything is very transparent in Navin. He is more transparent. Everything is transparent. The trustworthiness. With all the good quality and the timely delivery, the ethical practices. Then transparency. The Navin's company will provide you very 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 genuine documents which you can sign with your closed eyes. நம்ம அரசாங்கம் வந்து சார்
இந்த கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து கம்பல்சரி மேண்டேட்டரி மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க. எப்போ அது கொண்டு வந்தாங்கன்னா 2005 2006 வந்து இது நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கினா தான் சில சர்வீஸ் கனெக்ஷன்லாம், முக்கியமான சர்வீஸ் கனெக்ஷன், இபி கனெக்ஷன் எல்லாம் வாங்க அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. ஆனால் எங்களை பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்லேருந்து இந்த கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட்டை நாங்களாம் வாலண்டியராகவே வாங்கி எல்லாருக்கும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது எங்களோட பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் சொல்லலாம். உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார், உறவு களவாண்மை வேண்டும். This is not something that we just believe in. This is something that we strictly follow. I am proud to say that I have been so far working with Navins because the way Kumar actually treated us, he is more transparent, more honesty and dedication towards work, the perfection, everything, the freedom which he gives us. They make us to stay long with Navins. Everyone knows that Navins product is going to be the best product. So that made me to take a decision to buy a flat at Navins. அதாவது ஓனிங் எ நவீன்ஸ் ஹோம் வந்து ஈவன் இஸ் அ ட்ரீம் ஈவன் ஃபார் நவீனியன்ஸ். I bought 2 flats, not a 1 flat. ஏன்னா தே நோ வாட் இஸ் கோயிங் இன் டு தி மேக்கிங் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட். ஓகே, அப்போ வந்து அவங்களுக்கு தெரியறது எவ்வளோ ஸ்டெப் எடுக்கிறோம், எவ்வளோ அதுக்காக நம்ம கஷ்டப்படுறோம்னு சொல்லக்கூடாது. உயிரை கொடுக்குறதுங்கிறது கூட ஒரு காதலன் வந்து காதலிக்காக உயிரை கொடுக்குற பொழுது அவனுக்கு வந்து பெயின்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறதே கிடையாது இல்லையா? தட் இஸ் வாட் ஹி லவ்ஸ் டு டூ த மோஸ்ட். நாங்கள் குவாலிட்டியாக கொடுக்குற பிறகு ஏன் நம்ம அடுத்தவங்ககிட்ட வாங்க போகிறோம்? நம்ம இதிலே நம்மளுக்கு ஒன்று வாங்கலாம். That is why I owned an apartment. Being an employee, it was not at all. I don't know whether it was possible from my end, but the dream came out well. At present, I am working as an employee. Now I am employee come customer. ஆமாம், நான் வந்து ஸ்டார் ரோட் டவரில் 10th ஃப்ளோரில் ஒரு டபுள் பெட்ரூம் ஃப்ளாட் வாங்கியிருக்கிறேன். பார்த்து கட்டுறதுல நம்ம ஒவ்வொரு ட்ரிப் விசிட் பண்ணும்போது நம்ம தெரியுது, ஏன் நம்மளும் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கலாமே. I've actually got 2 apartments here, so that should enhance my view about Navin's here. Myself and my dearest or nearest people, they have bought about 5 flats. உண்மை தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் யாருமே வந்து நவீன்ஸ் ப்ராடக்டை வந்து பார்த்துட்டு வாங்காமல் போகிறதுங்கிறது இட்ஸ் இம்பாசிபிள் ரியலி. நவீன்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் குமார். நவீன்ஸ் இஸ் நோ லாட் ஆஃப் பீப்புள். நான் நினைக்கலாம், நான் என்னுடைய ஐடியாஸ், பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன், அதை வந்து எக்ஸிக்யூட்டிங், அந்த கடைசியில் அந்த கொல்று பிடிக்கிற கொத்தனார் அந்த கை அழுத்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த அது வந்து வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கணும். அதுதான் வந்து ஐ கன்சிடர் தட் ஆஸ் தி பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஸோ ஃபார். ஒரு குழந்தைய வளர்க்குற மாதிரி நாங்கள் ஒரு கம்பெனியை வளர்த்துருக்கோம். மேலே கொண்டு போகும்போது எங்களுக்கு ஒரு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது. தி ஃபஸ்ட் எம்ப்ளாயி, த ஓல்டஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் நவீன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டால் எனக்கும் முன்னாடி மை ஒய்ஃப் பவானி தான் நம்பர் 1. கல்யாண பரிசில் ஒரு ஜோக் வரும், தங்கவேல அவர் வந்து மன்னாரன் கம்பெனியில் எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு ஒருத்தர்னா மன்னாரன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அது மாதிரி எங்கிட்ட சில பேர் சொல்லுவாங்க, நீங்கள் யாருன்னா நவீன்ஸ் என்னுடைய கம்பெனி, ஆனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு லேடின்னா அந்த கம்பெனிக்கு ஓனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பவானி மாதிரி ஒரு பொண்ணை நான் பார்த்ததே கிடையாது இந்த உலகத்தில், அவ்வளோ நல்ல மாதிரி. டில் மேரேஜ் இது உண்மை, எனக்கு வந்து பேசினதே கிடையாது. அவுட் சைட் வேர்ல்டு வந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஜஸ்ட் இல் கோ டு காலேஜ் ஆர் கோ டு ஆஃபீஸ், இண்டியன் பேங்க்கில் இருந்தேன், போவே வீட்டுக்கு வருவேன், அவ்வளோதான். வேர் எவர் ஹி கோஸ் ஹி யூஸ் டு டேக் மீ. பட் அங்கே போனால் இன்ட்ராக்ஷன் வித் தி கஸ்டமர், அவர் பேசுறதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பேன். அந்த ஒரு ட்ரைனிங்காக என்னன்னு தெரியாது. தென் இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு பேச வந்துடுது. பவானிக்கு என்னன்னாக்கா she has got some heart sense இருக்கு. ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை பார்த்தோன்னா இது வாங்கலாம் இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஃபுல் கிரெடிட் அவளுக்கு தான். எனக்கு நவீன்ஸ் வந்து ஒரு another home மாதிரி. Kumar, how we treat, he never treats us as an employee. He treats us as a friend actually. That is the most important, made us to continue in this organization for the past 21 years and we never felt anything bad. நீ போய் ஒரு இடத்த பார்த்து அந்த இடத்த ஃப்ளாட் கட்டலாம்னா நீ போய் ஃபேமிலியோட அந்த இடத்துல போய் இருப்பியா? நீ கம்ஃபர்டபுளாக அந்த இடத்துல உன் ஃபேமிலியோட இருக்க முடியுமா? அது தெரிஞ்சாதான்
நீ அந்த இடத்த ஓகே பண்ணணும். In terms of livability in a Navin's home, it's not something that we just look at whether a customer is able to go and live comfortably in terms of how the space is, but also the complete location, whether you can transport conveniently from your apartment to your workspace and other places, like in terms of also entertainment, go to a mall or probably have a chat in a cafe, apart from the amenities that we already provide in a Navin's apartment. டெஃபினட்டாக எங்கள் நவீன்ஸில் இருக்கிற எந்த பில்டிங் பிளானையும் மாற்றி இதை விட பெட்டராக பண்ணவே முடியாது. அவ்வளோ தூரம் அதில் வந்து நாங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதுதான் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் அழகாக இருக்கும். வேறு எதுவுமே வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இருக்கும். அழகாக பண்ணலாம் ஆனால் ஃபங்க்ஷனலி இடிக்கும், ஃபங்க்ஷனலாக பண்ணலாம் அழகு இடிக்கும், ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பாக வந்து இடிக்கும். அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. இன்ஃபேக்ட் கிரேட்ஃபுல் டு நோ மை ஆர்கிடெக்ட்ஸ் who have been Anand especially full and full வந்து he will say with me. The awareness to use an architect on a project relatively caught up much later in Chennai. And Kumar was, I should say, one of those early birds who really got into it and said, let's design buildings professionally. I've lived in a Navin's apartment for a long time. I used the Navin's building for my office for a long time. So I would definitely rate them one of the top builders of Chennai. It is, I think, the leadership position that Kumar has and the passion that he has for it. I think everything comes off from, the innate goodness in him and the passion to do something which is good for the people ultimately. Future of Navin's, if you ask me, I got a lot of dreams. Not only in Chennai and Tamil Nadu, rest of the country also, we want to have, build homes. Not just homes. We will also move into commercial segment like malls, office buildings. All that is in our dream. அதனால தான் we started outside Chennai also, one in Vizag and one more in Tirchi. ஸோ எல்லா பெனிஃபிட் வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கணுங்கிறது எங்களோட இன்டென்ஷன். இதில் பியூட்டிஃபுல் பார்ட் என்னென்னா, when I talk about future, my son Navin, அவனா சந்தோஷமாக வந்து he stepped in and said yes, he is supporting me and taking over. So that gives a lot of hope for future. I've seen this company grow from the very beginning. I've seen the construction of the very first Navin's apartment, and other inspiration. I've always been fascinated by the physical infra that defines any city. I've worked with other real estate companies, including consultants, including other real estate business houses in other cities in India. I think living in the US did have its share of impact on my decisions. Of course, that is subject to local conditions, local acceptance of those decisions. It was sometimes a little bit of a challenge, but nevertheless, that allowed me to think big. The mind, the thought, everything expanded. Moving forward, applying technology. What is technology? Technologyயோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம ஒரு ஹியூமன் எஃபர்ட்டை சுலபமாக்கி கொடுக்கறது தான் டெக்னாலஜியோட வேலை. அது நல்ல விஷயம் தானே. Sons of our own laborers, sons and daughters of our own laborers who are taking up such professional education, which is good for them and good for the society as a whole. ஏன்னா அவங்க quality goes up and the society's quality go up. Dependency on labor வந்து குறைஞ்சுட்டே வரணும். அது குறைக்கிறதுக்கு ஒரே option is use technology. The technology that's used in this particular project, Navin's Starwood Towers, is essentially an evolution of the age-old civil engineering principles of reinforced concrete. If you see, the building is very simply designed. After the basement and the stilt floor is up, using age-old construction techniques, we have the reinforcement built and have the formwork built around the reinforcement, and the entire floor is built around using the formwork, and we just pour concrete into the whole thing. And essentially a building like this can be
raised from basement level to the 14th floor in just about 180 days. Navinji also, I report to Navinji directly. So our one then make this the best place to work for. I mean, levels of international MNCs level யோசிக்கிறார். So I want to see Navins go to that level, and I want to be an instrumental part of that. This is mainly an organization wherein the heads are very experienced, and then it is a very young, youth team இருக்குது. So I think heading towards a successful India, this team is going to be very powerful. The future for Navins is very big. We have thought of a lot of big plans for the next 10-15 years for this organization. Right from being a city-centric developer, we have already started projects in a couple of other cities, and eventually we'll be a pan-India player. At the same time, we are looking to expand into multiple cities, not only trying to build smaller homes but big towns, townships, towns, and so on and so forth. But at the same time, what is going to stay intact is our fundamental values, the values with which the organization was conceived 25 years ago. So 15-20 years down the line, we are going to keep those values, grow those values, and be stronger than ever. Is there any one unsatisfied customer? One you bring him one. He sold several thousands. That should be the spirit.